In this video, you'll learn how to describe your daily routine in French, right from the moment you wake up till you go to bed. C'est parti. Perhaps the first thing we do in the morning is to wake up. In French, we say, je me réveille. Je me réveille. Can you repeat that? Je me réveille. All right, good. So if you wake up at 6, you can say, je me réveille à 6 heures. Je me réveille à 6 heures. Can you repeat that? Je me réveille à 6 heures. Bravo. What if you wake up at 7? What do you say? 7 o'clock kids, 7 heures. Je me réveille à 7 heures. Je me réveille à 7 heures. What if you wake up at 6:30? Je me réveille à 6h30. Je me réveille à 6h30. Now, if you always wake up at 6 or at 7 at a particular time, you could use the adverb toujours. Can you repeat? Toujours. Toujours means always, and it's placed in French after the verb. So we say, je me réveille toujours à 6 heures. Je me réveille toujours à 6 heures, meaning I always wake up at 6. Can you repeat that? Je me réveille toujours à 6 heures. Good. Now, if you even want to take this further to impress your teacher or to impress the person you're talking to, you could say, chaque matin, every morning, je me réveille à 6 heures. Okay? Je me réveille toujours à 6 heures. Now, after waking up, the next thing is to get up. In French, we say, je me lève. Je me lève. Can you repeat that? Je me lève. Okay, je me lève means to get up from the verb se lever. Okay, so say, je me lève. Now, if you get up at 7, what do you say? Je me lève à 7 heures. Je me lève à 7 heures. Bravo. Ensuite, now, ensuite is a connector. That means after that or afterwards. Okay? So, ensuite, je me brosse les dents. Ensuite, je me brosse les dents. Can you repeat that? Je me brosse les dents. Now, the verb is se brosser les dents. Now, you want to avoid doing word-for-word translation, so you don't say je brosse mes dents. Okay? Now, in French, the formula is the reflexive verb plus the definite article with the body part. So if I wanted to say I brush my teeth in French, I don't say je brosse mes dents. No, I don't do the word-for-word translation. Because it's a reflexive verb, se brosser, I say je me brosse les dents. Okay? If I wanted to say I wash my hands, I wouldn't say je lave mes mains. Okay? I say je me lave les mains. Je me lave les mains. If I wanted to say I broke my arm, okay, while playing football, I broke my arm, I wouldn't say j'ai cassé mon bras. No, I won't say j'ai cassé mon bras. Avoid the word-for-word translation. We say je me suis cassé le bras. Okay? Je me suis cassé le bras. But I'm going to make a special video for that. Okay? So to say you brush your teeth in French, you say je me brosse les dents. Now, can we take the three together? You wake up, you get up, and you brush your teeth. Do you remember? How do you say I wake up at 6? Je me réveille à 6 heures. How do you say I get up? Je me lève. How do you say afterwards, the connector? Ensuite, je me brosse les dents. Bravo. Now, for some people, after brushing their teeth, the next thing to do is to take a shower.
Okay? To say I take a bath or I take a shower in French, you say je prends une douche. Okay? Je prends une douche. Or you say je prends ma douche. Je prends ma douche. Can you repeat that? Je prends une douche. So to say you dry your hair in French, like I explained earlier, reflexive verbs plus definite article and the body part. So we say je me sèche les cheveux. Okay? Je me sèche les cheveux. Not je sèche mes cheveux. Okay? Je me sèche les cheveux. Now, if you're a man and perhaps you have a shave every morning, you could say je me rase. Okay? Je me rase, meaning I have a shave. Okay? Je me rase. Après means afterwards. Après, je m'habille. Je m'habille. That means I dress up or I get dressed. Je m'habille. Can you repeat that? Je m'habille. I get dressed. Et je prends mon petit déjeuner. Et je prends, and I take mon petit déjeuner. Can you repeat that? Et je prends mon petit déjeuner. All right, so mon petit déjeuner is breakfast. Okay, je prends mon petit déjeuner. So the word is mon petit déjeuner. When fast spoken French, it sounds mon petit déjeuner. Mon petit déjeuner. Can you repeat that? Mon petit déjeuner. Bravo. After having your breakfast, if you make up, you can say je me maquille. Je me maquille. Je me maquille. Can you repeat that? Je me maquille. It's from the verb se maquiller. Je me maquille. Now, what do you do after breakfast? The word for after is après. Après. So, how do you say after breakfast? Now, the word after is après. Breakfast is le petit déjeuner. How do you say after breakfast? Bravo. Après le petit déjeuner, okay, or après mon petit déjeuner, je vais à l'école. Je vais au travail. Je vais plus wherever you go. Okay? So, if you're going to school, what do you say? Après le petit déjeuner, je vais à l'école. Okay? Or if you're going to work, je vais au travail. Je vais au travail. Some people also say, je vais au boulot. Boulot is another word for travail. Je vais au boulot. Now, to even impress your teacher or the person you're talking to, you could actually use some adverbs like souvent. Souvent means often. Okay? So if you often go to school by bus, you could say, après le petit déjeuner, je vais souvent à l'école en bus. Okay? Je vais souvent à l'école en bus. If you go on foot, you say, je vais souvent à l'école à pied. Okay? À pied. What if you take the train to school? What do you say? Je vais à l'école en train. Okay? Another sentence construction could be, je prends le train pour aller au travail. Je prends the means of transportation pour aller, then where you're going. Okay? So, je prends le bus pour aller à l'école. Je prends le taxi pour aller wherever you're going. Now, to even make your French go to the next level, you could have a sentence like this. Après le petit déjeuner, je vais souvent à l'école à pied, mais je suis toujours à l'heure. Je vais souvent à l'école à pied, mais je suis toujours à l'heure. All right. Now you're at work or you're at school, what do you do? Okay, let's assume you've been working from morning to noon. Generally in France, people have their lunch at noon, around 12, between 12 and 2 p.m. So we can say, à midi, that's at 12, à midi, je déjeune avec mes collègues. À midi,
je déjeune avec mes amis. À midi, je déjeune. Je déjeune means I have lunch, okay? I have my lunch with... So can you repeat that? À midi, je déjeune avec mes collègues. Okay, if you wanted to say you have lunch with your friends, you could say je déjeune avec mes amis. À vous? Je déjeune avec mes amis. Bravo. Now, like we said for breakfast, you could also say je prends mon déjeuner. I take my lunch. Je prends mon déjeuner à midi. Je prends mon déjeuner avec mes collègues. Now, after lunch, most likely you get back to work, okay? So we say après mon déjeuner, okay, or après le déjeuner, or après la pause. Now, the French people often call the break between 12 and 2, lunch break, they call it pause déjeuner, okay? Pause déjeuner or pause midi, okay? So we can say après la pause, je continue mon travail. Après la pause, je travaille sur mon ordinateur. Après la pause, je travaille sur mon ordinateur. Can you repeat that? Après la pause, je travaille sur mon ordinateur. Bravo. Parfois, je fais une pause pour boire un café. Parfois, je fais une pause pour boire un café. Can you repeat that? Parfois, je fais une pause pour boire un café. Can you guess what that means? Parfois means sometimes, okay? Sometimes I take a break in pause pour boire, to drink un café. A coffee. I know a lot of people do different things in the afternoon. Mais toi, d'habitude, qu'est-ce que tu fais après le déjeuner? Après avoir mangé, qu'est-ce que tu fais? Let me know in the comment section. Now at 4, 5 or 6, you go home, okay? You go back home. In French, we say je rentre. Je rentre chez moi. Je rentre chez moi plus the time, okay? Je rentre chez moi à 17h. Je rentre chez moi à 18h. Now, what about you? When do you get back home? Let me know in the comment section. Remember, je rentre chez moi à... You can also say, je rentre à la maison. Okay? Je rentre chez moi or je rentre à la maison. They mean the same thing. I get back home. Okay? Je rentre à la maison à 19h. Je rentre à la maison à 18h. In France, we use the 24-hour clock. Okay, that's what I'm saying. À 19h to mean 7 p.m. À 18h, 6 p.m. and so on. Et toi, quand est-ce que tu rentres chez toi? Now, when you get home, what do? We'll have different activities. Some people like doing sports when they get back from work. To say you like doing sports after work, you can say après le travail or après le boulot, j'aime faire du sport. Après le travail, j'aime faire du sport. I like doing sports. Can you repeat that? J'aime faire du sport. Bravo. Now you could just add whatever you like doing after, okay? If you like reading, you can say j'aime lire. If you like watching TV, j'aime regarder la télé. If you like watching videos on YouTube, j'aime regarder des vidéos sur YouTube. Okay? If you like watching videos on Instagram, j'aime regarder des vidéos sur Instagram. Okay? Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Remember, you use the expression j'aime plus what you like doing after work. Now, for some people, when they get home, they have dinner. To say you cook dinner, you say je prépare le dîner. So I could say je rentre chez moi à 19h et je prépare le dîner. Je rentre chez moi à 19h et je prépare le dîner. Can you repeat that?
je rentre chez moi à 19 heures et je prépare le dîner. Ensuite, je regarde la télé, I watch TV, ou des vidéos sur Instagram. Je regarde, I watch, je regarde la télé, je regarde des vidéos sur YouTube. Sur means on, okay? So on the platform. Okay, so je regarde la télé, je regarde des vidéos sur. Now, what if you watch videos on Netflix? What do you say? Je regarde des vidéos sur Netflix, okay? If you watch films, movies, je regarde des films sur Netflix. Now, to say what you do just before you go to bed, you could simply use the expression avant de dormir. Avant de dormir means before going to bed. So if you like reading before going to bed, say j'aime lire avant de dormir. Okay? What if you like watching TV before going to bed? What do you say? J'aime regarder la télé avant de dormir, okay? Before going to bed. What if you like to respond to messages you were unable to respond to during the day before going to bed? What do you say? Je réponds. The verb to respond is répondre, okay? And to conjugate in the first person, we say je réponds with an S. Je réponds. Je réponds aux messages, okay? Ou je réponds à mes messages avant de dormir, okay? Je me réveille toujours à 7 heures. Ensuite, je me brosse les dents et je prends une douche. Après ça, je vais souvent au travail à pied. À midi, je déjeune toujours avec mes collègues. L'après-midi, je fais parfois une pause pour boire un café. Le soir, je dîne avec ma famille et je regarde la télévision. Enfin, je me couche vers 23 heures. Et toi? Let me know in the comment section what's your daily routine like. Try to practice using the connectors you learned in this video. Ensuite, après ça, et, enfin, d'abord. Also try to use some adverbs to make your French even more realistic, like toujours, always, souvent, often, d'habitude, often, rarement, rarely, okay? Just to make your French more realistic. Let me know your daily routine in the comment section, or you could also practice verbally and facing a mirror, or just talk to yourself to practice these expressions until they become natural. If this video was helpful to you, please consider subscribing and giving this video a thumbs up. You could also consider joining my mail list where I send you video lessons directly to your mail. I also send some of my personal recommendations of tools I find to make your French better and to improve your listening, writing, speaking, and even reading skills. If you'd like to join that newsletter, please click the link in the description. Merci beaucoup d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.